Ekiriwo kati mu bannakibiina kya National Unity Platform basanyufu nnyo olw'ebyo ebigenda maaso ku mwami owa PLTV abadde nga avuma omukulu Robert Kyagulanyi Center mu nkuleetedde ki ekiriwo bali mu kwebaza Katonda naye nga Honorable Justin Nammere mukuleetedde ate yabaddeyo mu ddwaliro ng'akyalidde ku mulwadde omutemu owa luxury nga we bali mugamba munnange ebbaluwa efulumye nga kiraga nti omusajja mulwadde yali amaze emyezi 2 nga tamira ddagala omutwe kwekola ki kwe kutabuka mukko mbikuleetedde wabula ng'ate byonna ebiri mu kooti mbikuleetedde masawo songa ate omukyala Alison ye agamba nti ebyomutemu bino bitankanibwa ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu abantu balaajanidde President Museveni olw'amayumba gaabwe agali mu kusendebwa. Ngenda kubeera nga kuwa mu bujjuvu ago nagasinga kaawo oli ku Essie News UG kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde biva organic bakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo enamba y'essimu ku screen yo awo eri bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp oba osobola okubeera nga otuuka ku ddwaliro ku Biva House Emengo Alsegi Construction Company webali okubeera ng'ate bakuzimbira ennyumba enamba y'essimu weri awo ku screen yo bakubireko okumanya ebisingawo weereza message ku WhatsApp oba osobola ogenda ku office yaabwe esangibwa Mengo opposite Sir Apollo. Kakati omanyi teri kisinga kuluma nga kubeera nti walonda omuntu n'omuwa akalulu ngamba abo abalonda President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma munnange n'alangirirwa ku bwa President yatenke ne wayitawo ebbanga tractor nejja n'ekusenda kirumira ddala era kyemmanyi bannaffe bano y'ensonga lwaki bambi amaziga ge balimu mayitirivu nnyo ddala kuba muli oyinza okuwulira kwegamba ekintu ku mutima omutima guyinza okuzitowa n'ogamba kale akalulu kange namuwa kaaki ekitali kuba nate abalala abalonda His Excellency Bobi Wine kati oli waba yalonda His Excellency Bobi Wine omukulu ne batamulangirira ku bwa President ne balangirira President Museveni era kimuluma naye era kimuluma agamba singa kale gwe nalonda yali mu ntebe singa sikaaba bwenti naye kati saasira omuntu eyalonda oyo eyalangirirwa ate ne bamusenda kirumira ddala oyinza okuwulira ng'olinga gwe basazeesaze obugirita ku mutima naye nga bannaffe bambi tubasaasirako era tusaba Mukama abakwatizeeko abo bizinesi zaabwe zayonooneddwa bambi tusaba Mukama abawe capital baddemu neera beekuŋŋaanye baddemu bakole naye ate ekisinga okwasa ennaku nti baabagobye okukolera mu buyumba obutini ku mabbali g'ekkubo kati awo ne weebuuza bagenda kuddawa naye nga amaziga mangi ddala balaajanye akatambika kano mukwano ate tweyongereyo. Naye ng'ekitiibwa Pulezidenti Museveni mwagala twetuge maama Nabbanja mwagala twetuge takisi we zibeera zivaawo kitegeeza naffe mutugobye olwaleero takisi kwe tutunda kwe tulya tulina ebibiina tuweerera abaana baffe naye olwaleero ow'ekitiibwa Pulezidenti tugenda kukola tutya mulinga abagamba tugenda tubeere nga twendayenda ku basajja buli omu twetunde tugenda kukola tutya ate nga abasajja baasuula obuvunaanyizibwa bwabwe saba maama tuli basinga maaza tuli bannamwandu n'akafiirwa abasajja 8 olwaleero nze ngenda kukola ntya nga nze nina abaana 13 tugenda kukola tutya ow'ekitiibwa tulina enyiiko tulina yagamba tukole toyiye tuweerere abaana baffe naye ow'ekitiibwa nze nina ennaku eneekaaba n'okoola nyama nfudde nze maama Pulezidenti Museveni ndegawa ndabyasa maama nasirya kibulwange mutugende maama mutugende tulagawa Nakiri busi operation eri Busia gambye kiri e Busia sajja we agaludde ekyo kiri e Busia bannange olowooza kyakomyeyo yokka
kyekyo ekiri ebbusi ya bannange, busi ya municipality teri kirala. Soka olabe. Iyo. Bagimaze ewadde bagimenye. Ekyo nakyo musyongere embeera erisaazo municipality. ekyo ninayo sisibikaira uli leka ajja kulinnyako. ajja kulinnyako ekyo nayo mugani embeera naye baligimenya. Naye baligimenya. Laba egenze wano sibalala. Kiri wonna mu buli district wonna gye kiri ne mu Wakiso district batandise dda okumenya. Nalabyekaawo nga kwegamba abataagala kalubya mbeera nga bo batandise okweggyirawo obukiyosiki bwabwe nga babutwala, naye bano abalala abakalubya embeera babasenda bulungi nnyo. Tractor ejja neekola ki neekugjawo ng'otunula ng'olaba ate weesangamu ebintu byo byonna bigenderamu kuba bagamba nti twakuwooninga. Naye nga kibi nnyo ku sayidi ezeeyo. Honorable Justin Namere yalambudde ku mulwadde owa PLTV, munnamawulire wa NRM, blogger wa NRM amulambuddeko mu ddwaliro ate alabe embeera mwali era nga omulwadde ye agenda akuba ku matu naye nga bambi emmotoka yamuyisizza bubi nnyo. Kati nga sinakuteerako Honorable Justin Namere, bannange ekiri ku mutimbagano abantu nga basanyufu nnyo bagamba nti Katonda wa Bobi Wine akikoze. Simanya bino nabiri kwegamba essanyu lye balina ly'amaanyi nnyo okusinziira ku vidiyo omukulu ono zaabadde nga akola wali ku mukutu ogwa TikTok ng'agamba nti Kyagulanyi tasobola fuga ggwanga lino Uganda era talifuga Uganda, naye ebintu bya Katonda bizibu. Kwegamba embeera esobola okutomera n'otamanya nawa gyevudde ate n'olaba ne weekanga nga ku media ate abantu mu kifo ky'okukwatirwako ennaku ate nga bali mu kujaguza bujaguza. Naye Honorable Justin Namere wuno ng'agamba ate tugende mu maaso. Nzize kukyalira ku muvubuka ono mwannyinaze oluvudde ekyankwanzi ntuukidde wano. Kyannaku nnyo nti ekyo kyamutuuseeko ng'ali mu kweyiiya, ali mu kuyiriba. E Masaka eyo nze bantuuma looya w'abayiribi kubanga abayiribi mbategeera nnyo empalapalanya yaabwe ey'obulamu. So omuntu emmotoka bw'emugoyaagoya bw'atyo bambi ng'ate abadde ayiiya atetenkanya afune kontenti atambuze amawulire bwe bityo. Kyannaku nnyo naye nze ng'omuntu gamba mubalira mu bawagizi bange kuba abaddewo ng'akiri okusharinga ebintu eby'obululu bwange kuva ddano nga tukyalina mu bululu bambi nga ndaga obuwagizi ate nga mbadde simumanyi nnyo naye nga ndaba ze zimu ku peegi ezindaga obuwagizi. Mpozi ne bannamawulire bajja e Masaka emirundi ng'esatu nga bajja mu mirimu gyange naye yajjirangako. So musabira asuuke. Nfunye omukisa nti njogeddeko naye ng'ayogera era neebaza abasawo kuba
kye nabadde ŋŋambiddwa kale nsanze wadde yaddeko nagenze akuba ku matu. So tuyinza kukwata motoka DMC eri mu dangerous mechanical condition yabadde ekoonye n'omusirikale n'abantu abalala. Kakati ate tuli ku mutemu eyafubutuka n'afubutuka natta obwana. Embaata eyasizza entamu nti ate embuzi erinnya ebbaati. Ate ono aleese ekimotoka ekyafudde zibureeki ate akireese mu bantu. Omusango pulezidenti ye yalagira nti negubeere public. Public court means buli muntu waddembe okujja. So toyinza kunenya mu mwana akwata amawulire ti ate ono omusajja yabadde akola kiwano. Omusango commander in chief president w'eggwanga ye yalagira nti negubeere public. Kati naye najja abeeko bafolowa be abatasobodde kutuuka babuulira ekigenda mu maaso. Era ffenna tulina interest mu musango ogwo kubanga tuli bazadde. Omuntu yajja n'atugumbula abaana. So tosobola kunenya muntu yenna nti ate oyo yabadde akolayo ki bye mbadde mpulira abamu bamunenya sima babaganya. Tosobola abantu mu public court. Nange nabeerako ne court ng'eri public. Bali baddamu akaluluka nga biri public nga buli muntu waddembe okugira byali mu lujjudde. So tosobola gamba muntu ti nawe tokkirizibwawo ate nga public court. Tusaba omusango gwo nga gugenda mu maaso. Banna ab'ebyokwerinda nga bamumanyi nti tempaazi z'abantu ziri waggulu ku musango ogwo. Teguliimu byabufuzi, teguliimu kintu oba ab'ekibiina bwe kiti bawagira ono ab'ekibiina wabula gulimu bannayuganda. Buli patriot, buli mwoyo gwa ggwanga omutima gumwewanisa eri omusango ogwo. Mukuume obulamu bw'abantu. Emmotoka ze muleeta, tenti ze muwanikayo, buli kimu mufube okulaba nti ebintu byemu nga bwemumanyi nti omusango pulezidenti yalagira public etambule nagwo. Yagiwa ebbeetu abantu baasaba biki singa pulezidenti atuukiriza ono omusajja ne bamuwozesa nga tumula pulezidenti abantu n'abawa kye baagala. So mugezeeko okuuma obulamu bw'abantu. Emmotoka ezijja, abakuuma, tenti ze muwanikayo, naye nga kimanyi nti nammwe temwakigenderedde, but sometimes corruption can be by omission or commission. Kyo mukola ne mu butakola. So mu butakola buvunaanyizibwa nimu ekimotoka ne kijja mu bantu nga tekiri mu mbeera ntuufu. Mmwe ate obulamu bw'ono ye mu bwataataganyiziddwa. So eky'omukisa omulungi nti ebitongole bya gavumenti bibeera ne bajeti z'ebigwa bitalaze. So amangu ddala tusaba aba prisoni mutuyambeko. Ekintu kiri kimu kyokka ky'osobola okuteekamu ssente zo gwe munnayuganda ali ku kyeyo nawe munnayuganda ali wano ku ground ate ssente zo ne ziba nga zeekubisaamu ebeera real estate libeera ttaka. Era nga nkubiriza naddala bannayuganda abali ku kyeyo kubanga nange kye mulimu na kirimu era strategy gye nakozesa muteeke ssente mu ttaka kubanga ettaka ekisooka ligenda kuyamba okukuŋŋaanyiriza ssente. Ekyokubiri likuyamba okukuumira ssente ate ekyokusatu ssente zo zibeere nga zikuzaalira zeekubisaamu. Onaagenda okukomawo ettaka ly'obeera oguze obeera osobola ottundako awo n'otandika bizinensi. N'olwekyo mbakubiriza muteeke ssente mu ttaka ate ne mbakubiriza okweyuna ffe abasempeebwa Property Consultants Limited. Tulina estates ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma Kampala ate mu bbeeyi ensaamusaamu ennungi ddala. Tulina estate ku Masaka Road millions 15 n'ekyapa. Tulina estate ku Hoima Road kuva ku millions 10 n'okweyongerayo. Tulina estate ku Gayaza Road. So teeka ssente mu ttaka ate ffe basempeebwa weetuli okuba nti tukuyambako okuinvestinga mu ttaka ettuufu. Ettaka lyaffe lyonna liba lya byapa ate ng'ebyapa bibeera bya ku mmeeza. Kati Okello leero aleeteddwa neera mu kooti wali eggaba kooti y'abantu era ng'ebbaluwa okuva mu ddwaliro Luzira ekakasizza nti ddala kituufu Okello mulwadde wa Nalubiri wabula ng'ate yali amaze emyezi 2 engatamira ddagala naye eddagala baali muzizzaako ng'ali mu kkomera era embeera mwali n'egenda ng'etereera n'omutwe negukola ki negutereera. Kati nga kye baagala okugamba nti wali mu kutemula abaana yali ki yali tali mu mbeera ze kubanga eddagala yali amaze emyezi 2 nga talimira erya sikoseero
awe tuli dia wange naye nga ebbaluwa evuddeyo ebisinga kawunja kujja mbikuleetere kubanga enkuba ebadde etonya nnyingi nnyo ku makya kale nno n'ekyankalanya ate kooti ebadde etudde naye nga ebyabaddewo olunaku olw'eggulo mu kooti omutemu alina bwe yagambidde nti teyeewulira bulungi kooti eneegenda mu kuwummulamu yanzijukiza Olivia Lutaaya we baamusikaasika mu kooti bamusikaasika ne bamuzza eno ne bamuzza eri naye seba omutemu bamukwata ng'ekyatika bambi bamukwata bulungi ate ye akatambi kaakano ebyabaddewo ejjo ng'agamba omulamuzi nti teyeewulira bulungi kale nno ng'agamba nti kooti tesobola kugenda mu maaso era ejjo kooti neewummulamu bino byabaddewo olunaku lw'eggulo ka tubirabe ate tugende mu maaso. Mr. Okello, you want to speak to the court? Yes, my lord. Please go ahead. Oh, my lord, I'm not able to continue today, my lord. Butasobola kubeera nga yeeyongerayo ne kkooti leero. Would you tell the court why you're not able to proceed with the proceedings today? Kkooti gibulira ensonga zo lwaki toyagala kubanga tuyongerayo ne kkooti leero. I would like to know why you're not able to proceed so that I'm able to make a decision. My lord, I'm not feeling well again, my lord. Ogambye nti nno tawulira bulungi. Do you have any specific complaint? Any specific complaint? Yes, maybe I think, my lord. Okay. Could you please go ahead and tell the court that specific complaint? Oyongereyo maaso tunyonyole kkooti kwe mulukunyaako koolina. It's a script, my lord. It's a script, my lord. A script? What did he say? A script? Yes, my lord. Script. I said script. Script. I'm sorry, my lord. You're sorry. You don't have to be sorry. I just wanted to know if you have any specific complaint so that I'm able to take a decision whether to give you a break or to proceed. Because I think we were about to finish with this witness. Maybe we can pen him for cross-examination tomorrow. That is why I'm interested in finding out the specific complaint that you have regarding your health. It will inform me on which decision I should take. You want to have some water to drink and then you relax a little bit as we wait here? No, my lord. No water. Not this time, sir. I mean, my lord. I just think that I'm not prepared enough this evening to continue with the court proceedings, my lord. You're not prepared. I'm not able. It's a script. It's not going to work. It's already. Prisons. Let me try to put it this way. Let me hear from prisons whether we have any health issues with the accused person. Good evening, Your Honor. Good evening, officer. Let me have your particulars, please. ASP Hire Emmanuel. ASP? Hire Emmanuel. Hillary. Please spell your name. Hire. Okay. I just want to know whether Mr. Okello has any health complaints from you are the people keeping him. Does he have any health concerns? Yes, Your Honor. This morning we unlocked 3,101 prisoners at Upper Prison. Per his health, I would request this court to write to the OC Upper Prisons who can respond to his health status. What did you say we should do? You can write officially and I should write to who? To the OC, the officer in charge. Officer in charge of? Luzira Upper Prisons. Okay, thank you. Naye omukyala
Alison ye agamba nti omutemu ono kale ye mu bigambo bye omutemu amutankana agamba nti ono wanjawulo kwoli eyakwatibwa mu kusooka. Gwoyagala kuzimba oli mufuna mpola tomanyi wa kutandikira tukubire fe aba Lusage Construction Company fe tujja kubuulira w'otandikira oba ofuna ssente mmeka oba ofuna ssente mmeka akakasente tujja kagattagatta naawe ofuna akayumba we weebaka tebakulimba nti ssente z'okuzimba bazikuŋŋaanya nti kankuŋŋaanye bwe naaweza obukadde binanzimbe tojja kuzimba nti kankole emyezi gyange 10 ndyoke ntandika okuzimba togenda kuzimba wabula woonootandika bw'oti n'ezizimba tojja kumanya gye zivudde bweti kutemya kwa liiso ng'ennyumba eri ku bbiimu kutemya kwa liiso nga tumaze okusereka mpola mpola bagamba ddiŋŋana amawulu agajjamu omukuto tandika kati tandika n'ekyo ky'oyina gwe tosooka kulowooza nti ky'oyina kitono sooka otukubire tukugambe nti ekyo ky'oyina kitono yongerako gwe kuba ennamba zaffe kwe ziri oba nsobola okuzisoma wano 007 56 888 587 eya MTN eri 0789 412 124 twabagambye nti woofiisi zaffe ziri Mmengo ku kizimbe kya Byandaala bakiyita Nayiga C Byandaala tuli ku level number 3 bw'ova bwoti ku Shero Mmengo ekyaffe kwekyotuukirako jangu tuzimbe tolowooza nti toyina ssente nga tonatuuka mu ofiisi zaffe jangu mu ofiisi zaffe ffe tukugambe nti z'oyina tezimala nenze nkiwa z'oyina kw'oyagala okutandikira zimala era zijja kutandika. Moving on, so the luxurious criminal was brought to court today, to public court. As you've heard, he testified not guilty, or he was asked how he pleads, and he pleads not guilty. Now, just the plea alone sets aside the fact that this person is possibly different than the person who was at the scene. Because as we saw in the pictures, the person who was at the scene and his side view looks quite different than this picture of the guy being paraded. It is possible that this guy was already in prison or in whatever. This guy was already somehow in the books of performing certain crimes in the past. But the person who came and committed that act of killing those children was a different person, somewhat of an expert, because how much time did it take for somebody to accomplish something like that? It was a short while. He knew what to do. He knew what to say. He knew what to do to get those kids, you know, to lose their breath and all that stuff. So to me, it appears that that gentleman that came to perform that atrocity is not the same human being here. Looking at his hair, we talked about his hair being much, much more than the gentleman at the scene, and in a difference of 4 days. There is no African who grows hair like that and kaweke of that sort to catch up to that extent. He's there at he's brought to court today. He doesn't have any handcuffs. Even in the United States, when you've watched a movie of a criminal of such sorts who was killed, at least visibly caught killing somebody, you know, or even a suspect with very clear, even let's say we don't have very clear evidence that this person actually did it, but as long as they're in custody. Because if somebody is arrested here for, let's say a husband is dead or a wife is dead, and the prime suspect is one of the spouses, they will take that person and try to determine in a room of where they will interrogate that person to try to place them either at the crime scene or somewhat, so that they can say that this person may be a suspect. And if they are not anywhere at the crime scene or anything of that sort, they let you go. If you don't have any signs of having committed this crime, they let you go within a few hours. But if you are suspected to have committed the crime and your alibi does not match the scene of the crime or what happened, then they will take you in
and hold you for further investigation because you are a flight risk or you're a concern of harming somebody else. So they'll take you somewhere in custody and hold you in there until they deem you're innocent. Now, while being held, somebody, a criminal of such caliber, you are not free. In fact, you have a chain on your legs from one, I don't know if it's still a handcuff or a leg cuff, something like that. You either are in chains from your cuffs on the arms to the cuffs on your feet, and in between, or you are maintained in handcuffs for the duration of the time that you are exposed, especially being tried among other people. This is a public trial. If this man is as dangerous as they say he is, why doesn't he have a simple handcuff? A simple handcuff just to protect the public that is around him. In fact, if he was such a dangerous man, he would not be brought to be tried in public. Because what if he does something else, okay? So I'm just trying to paint a picture where this man whom they brought free, hands-free, no handcuffs, no chains. In fact, the police stood back away from him, the prison's guard. They stood a bit far from him. He was offered water to drink. Now, I've seen how prisoners are held or handled in Uganda, and it's not comparable to anywhere in the rest of the world, especially the Western world where I've seen this happen. If you are deemed some sort of criminal, which this man was caught red-handed, okay? They say the same man was caught red-handed and brought to the from the crime scene, caught right after killing those children. He is taken away by the police and prisons. He never loses, the police never lose touch or hold of him. Okay, it's not like he disappears and comes back or they go and no. This is the same guy from the crime scene, taken to prison to be held, and then brought to public court. He's brought free, no handcuffs. He's given water to drink. He is dressed and has had at least 3 changes of clothes. We have seen 3 changes of clothes. Now, it's not unfair to compare this prisoner and call him luxurious, because compared to the way Noop, in fact, during the burial of Mrs. Edith Mufumbiro, okay, most of the people who are carrying the coffin, the ones wearing the Noop uniform, were abducted and taken away under the orders of Muhoozi and Salim Saleh, because they feel like every day that passes, they are demolishing Noop. But when things like this happen and bring people together, they're surprised that Noop is still a very, very strong party. It is strong and it will not go away. So anyways, those people were abducted. Those people who attended the funeral in uniform, in red uniform, and carried the coffin were all abducted. Some released shortly after, some not released. Another person that I understand is in grave torture is the lady who is, her nickname is Blue Tick. She, I understand, is undergoing severe torture. Now, this is someone who nobody has caught committing any crime, compared to this Onyum person that they're talking about who killed 4 children. Miss Blue Tick has done nothing of any sorts. But watch for the day they'll bring her to court. She will have almost no life in her. Same thing compared to Eddie Mutwe, Achileo Chivumbi. The same things, the same look. Everyone that's taken away. The gentleman who is the book writer who was once imprisoned in Congo and then brought back and now is still in detention with under Muhoozi. You know, he's in the fridge, mentioned by the Kenyan brothers. You know, all of that compared to what this guy is going through, really, this guy is not a criminal. And in fact, these people committed the crime. Muhoozi, Salim Saleh, and the whole mafia crew are the ones who killed those children.
Muhoozi seems to be trying hard to get into Ugandans' hearts, but clearly, to show you that these people are not brilliant at all, if he thinks by getting one of his M23 guys to come and kill those children and pin it on this guy and try him publicly will get him into Ugandans' hearts. First of all, we have lost human beings. We've lost children. That's very painful. Secondly, the way they're handling this man, it pains everyone's heart. It's an insult to every Ugandan. In fact, all of us should be insulted by how this prisoner, the so-called killer of the 4 children, is getting a slap on the wrist. This is not compared to how any other prisoners are handled. Mwanga Chivumbi the other day was brought to court. Even if they come in and go, Alex Waiswa Mfumbiro, Olivia Lutaya, you know, they come in with handcuffs. They are bundled. In fact, one person, there's always one person and another person together. I remember when Sanya was still in the military detention. Every time they brought them, they were attached to one other person. You know, this guy came free. He was escorted freely. He walked freely. He's wearing shoes. He's wearing all his clothes. He has a jacket on him. You know, I don't care if it's raining outside. Come with whatever you've got. You know, so all this is a sign of unfairness. And I feel like they're abusing Ugandans because really what these people do is to try to see how far they can go. They probe and poke and see, you know, what are they going to do this time? I feel like this is the argument they have. They're like, let's see how, if Ugandans even have the nerve to do something about this, their children dying, and this man, this whole thing being fake. No matter whether this is a cover-up, a diversion, or whatever the case might be, this is sad for us Ugandans because I think at some point we should have enough. We should have enough to deal with these people. First of all, that trial, nobody should have gone there. Why? Let them have their own mess, enjoy it, and go home. What we need to struggle for is to get our people out, and we must gain the strength to come up and do something about this. This is an insult. This that they're doing with this so-called Onyum killer person is an insult to Ugandans. They are poking you to see how much or what you can. So what? You know, let's do this and so what? They're not going to do anything. It is only going to get worse. We must figure out a way to cut these people short with their own games. Don't attend this nonsensical courts or whatever they're trying to do. Don't. Let's stay focused and push for what we want. We want our win and we want our president where he should be. Everything else is none of our business. They can die in their own film. Let's focus on legislations that they're trying to put in place, because everything else, while we worry about this nonsense, about this court, this guy and all of that, they're taking our land. You know, new proposed laws are coming up where they have to demolish buildings. They have to do all these things. They're keeping us busy with nonsense. But more so, we need to focus on what is most important. Some people or some things have to be put in place to move ahead. And let these people die in their own film. Let them. Do not give them the time of day with this type of kangaroo court. It's not worth it. Anyway, let's move on to the next thing on what we need to talk about today. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezese Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.